If you guys wanna know, I have asked, aku udah tanya teman-teman aku, terus tanya kakak kelas aku sama kelas aku if I ever become a bully di sekolah aku atau pernah dicap tukang bully, karena aku takutnya emang aku pernah nggak sengaja nyakitin hati orang dan orang itu nge-perceive-nya sebagai bully. Tapi kan kayak orang nggak luput dari bikin kesalahan, cuma buat aku bullying itu udah bukan hilaf lagi, itu emang udah salah. Makasih ya. Jadi I was trying to ask people from my school, not just my friends, tapi kayak beberapa orang-orang yang gak aku deket pun di sekolah aku, to make sure that have I ever become a bully at my school. Tapi none of them said yes. So I'm thankful. At least the truth is I didn't do such things. And aku tapi kalau tadi kan si account itu kan di komen itu udah ada yang komen kayak kamu lupa ya kamu pernah bilang gak mau main sama orang miskin. Hah? Enggak. What do you mean? Even ya, the orang yang bilang aku bully dia ke sekolah-sekolah, ke teman-teman barunya yang beda sekolah sama aku, itu dia pas aku buka chat kita, ternyata dia suka DM-in aku. She was replying my story dari 2016 sampai 2020, which itu zaman aku sekolah. I think that proves how someone doesn't have a trauma from my bullying. Karena bener-bener reply aku. Dan yang bikin aku semakin bingung, ini terserah kalian ya mau perceive yang gimana, like it's up to you guys. Tapi yang bikin aku bingung tuh, aku dapat info dari temen aku kalau orang yang bilang dia dibully ini ke orang-orang, dia bilang katanya dia tuh pindah sekolah karena dibully sama aku. Padahal tahun 2020 dia cerita ke aku kalau dia nggak jadi pindah karena nggak dibolehin sama mamanya karena. Is it my phone? Yes. Wait, guys. Oh my god. Wait, I need a charger. Wait. You don't have any electricity here. Oh, yeah. Oh my god. Okay. Oh, just charge it from the I iPad. know. I have power bank. Wait. Okay. Continue. Sorry. Okay. Continue. So, aku lagi mainin beras. Jadi aku tuh ngerasa bingung gitu, maksudnya kalau emang aku pernah bully, I would definitely apologize. Dan kalau aku pernah bikin orang trauma, pasti aku akan tanggung jawab. Dan kalau dia butuh psikolog, I would pay. Aku bakal bayar buat kebutuhan dia untuk memperbaiki trauma yang karena aku perbuat. But this, I'm actually clueless. I don't even know what's happening from the comment section, but it's just. Tapi kayak jahat aja nggak sih kalau misalkan. It's charging. Sorry. Ooh, my heart. Okay. Ooh, nyala guys. Wait. Oh my god. And it's charging. Okay. Oh, thank the Lord. Thank you, God. See, it's a good sign, girl. Gitu. Terus, jadi kalian terserah ya mau perceive info yang mana, yang benar apa yang salah terserah. I don't have the right untuk bikin semua orang kayak, oh ya, that's false gitu, kayak terserah kalian. Cause I know you guys, cause I know kalian pasti pintar bisa menerima info-info tuh baik buruknya seperti apa. I have proofs, babes. Aku punya bukti that me and the victim yang bilang bully dan sampai trauma karena aku, I have a proof. Pas kita masih zaman sekolah dia suka ngecat-catin aku. So I've already text her sesuai keinginannya si akun Voldemort itu. Udah aku text. Tapi tiba-tiba tadi dia bilang kalau teman aku ini nggak punya WA, padahal aku masih ada di grup angkatan sekolah aku dulu dan di situ ada semua nomor orang, semua nomor murid. So I still have her number dan aku udah tanya sama yang dulu sahabatnya dia juga. I asked her if I ever bully
her friend, she said dia bilang dia bingung, dia clueless karena dia ngerasa that never happened. So I asked for her number yang baru karena pertama kali aku chat nggak dibales, belum dibales sampai sekarang. So I did what I have to do. Video basket. What I have to do. I have proofs as well. Tapi kayak up to you. Zena. Panggilin. Point guard gue dulu. Hi. Masih bisa kayak gitu. Masih lah. Kita bisa nggak Umur mah nggak bakal hilang. Kita bisa nggak sih main Gue sweet? terakhir main. Main sweet. Ini. Oh my god. Nggak apa-apa. Foto-foto kejur. Are you seeing what I'm seeing? Dulu udah Hawk. Iya. Atau udah Hawk. Ayo, bisa nggak sih main sweet bertiga? Jakarta 1 tau? Enggak. Gue gak ikutin ini. Oh nggak ikutin. Tapi Alizar ikut cup Alizar. main. Ikut? Enggak. Gue gak main. Gue Alizar berfull bola. Oh gitu. Gue tim utama gue kalau Alizar. Gue sempet main ikut basket ya. Terus anjing males. Karena gue emang passion gue di bola sih. Oh bola. Iya. Cuma gue basket juga main. Sering main gue basket. Basket. Bola mau kiper gue. Okay. Nyoki. Segini pernah Bantu ramein konten masak buku guys katanya. Segi. Pernah. Ini SMA ya. Iya. Gue lawan Raffles. Saat itu gue kelas 3. Udah ngasih. Bisa main cuma 1. Jadi gue maruk. So bright. Dari Is 60 this too bright? I have my own lighting. 60. Is this too bright? 50 ya? We're good. Gue 40-an. Lighting's good. Karena Nah, bagus kan segini. Tapi gue kalah di situ. Lawan kelas. Gue kalah. Kalau gue boy. Lumayan. 60-40 Why kalau is nggak it salah. shaking? This is too bright. Kalau nggak salah. Kalah gue. Bukan yang bisa main cuma dari gue sama temen gue. Kesel gak? Iya sisanya ya udah gue maruk aja. Kesel gak? Banget. Nangis? Mau gimana? Nangis. Enggak lah, kalau sekolah mah nggak nangis. I'm Tapi dokter 19. nangis. Masalah? Pas gue lawan Surabaya. Surabaya? Enggak sih, enggak bagus ini sih. Bagusan ini. Demi apa? I Just. really like it, like bro. Flag football gue main. Nah, this. Hell nah. Flag football tau I nggak? swear. Bagusan ini, Rugby. Jess. Nih lihat Oh, Kayak rugby. Nggak kelihatan. siapa? pacar aing. Itu tuh rugby tuh, flag football. Itu kayak Itu Asbab kapan itu? tahun 2022 tuh ada tulisannya. Oh iya. I'm iya. stalking you. Iya. Gila, kenapa nggak jadi atlet aku ya? Okay. Honestly. Gue sekarang ini gue. Sekarang fokusnya boxing. Oh boxing, gimana ya? Kayak Mati lampu boxing ya, private iya. Oh berapa? Mbak Naura enggak. Elbow gua. Mbak Naura enggak. Tapi serius. Mbak Naura enggak apa tadi? Hobi aja. Mbak Naura ini, enggak. Aduh maaf gua ya, tuh pas aku baca. Baru latihan. Kamu suka kucing enggak? Kucing aku ada 6. Kita mau main sama kucing aku enggak? Oh my god, you love Laptop. these. Oh ya, when the lights are on ya. Terus gue belum lama gue How'd it go? Gue That's a gift, right? Iya, that's a good. Itu buat latihan Howdy, pramukas yo. gitu lah. Terus kan gue dikasih kan. Terus waktu itu gue Jessica ini, gue bisa L nggak ini. keragunan buat latihan. My boyfriend just left. Tapi gue kan nggak My bisa boyfriend karena just gue kelas left. 3. My Lu berat baby is berapa? over Main here. berat berapa? This is my baby. Billy. Gue tanya banget 78. 78. Iya. Sekarang berat gue 80. Siapa yang dibully? 78. Under the sea. Tinggi lu berapa? Si gua kan? Under Naura Justice Era. I like that. See? I like this. Aku suka banget. 7 atau Suka 78. Suka ini Terus banget. tapi gue kalah karena lawannya The display. atlet ini. This is so cute. Is that you? Atlet Popnas. What Jazz? Berat lu The 78. Chelsea? I see. Gila gak sih berat 78? Yeah, kayak waktu itu pasti Pukulannya- puru. Oh my god. Oh my god. Gue cuma di sini So doang, di rumah doang gue. Anya, Please, Slow bag, girl. I hated the bag. Do you have other photos? Yeah, they have other photos. Look at that. Aku bagus tadi. Damn, girl. Whoa. Iya, coachnya Ada di Bintaro juga kan. Let me try to Lu find dicek aja. it. Kan waktu itu have to apa namanya? wait 20. Sempat mau ikut tuh member-member. Wait. Kenapa? Jadi kayak gua anjing. Phone. Boknya itu juga salah satu. Di Blok M. It was there Bulungan. when we opened it. Yeah. Boknya KPJ dong. KPJ beneran. KPJ. Gue yang apa di ikut member Girl, slow pas itu down, gue sempet di the 9 fuck? round juga soalnya No, ini di udah. Senopati ada
Itu Wait, this is favorites. No. itu kan banget sih. Pantesan, why is it pendek banget? Nggak bisa deh. Where's recent? Okay, ini update-nya I'm so confused. Tinggi aku Karena gue 160. semenjak puasa sih belum post Okay. belum boxing I'm lagi. so confused with the 160. update. Cuman gue pengen Kamu tinggi berapa, Jen? pengen seriusin lagi 162. boxing. Oke, berarti aku Cuman 161. aku mau ikut kompetisi juga mager. Yeah, we both Kita and sama. the three of us mirip banget tingginya. Kita sama. Karena mewakili Jakarta kan? Hah? Mewakili apa? It's between like 160 until Enggak, gue di 162. Honestly. buat Iya, kalau kalian bingung tinggi kita berapa? Oh, pramuka. 160 sampai sama 162. sama coach di sana. Pasti gue Di situ-situ aja guys Oh, tingginya, latihan gak aja. kemana-mana kok. You got a lot of selfies. disuruh buat Dang, look at that. pelatihan. Oh, buat I pelatihan. was feeling myself. Tapi gue kalau gue kasih I'm gue, like, makanya gue gak ikut. Film myself. Disuruh latihan. Oh, Where is it? Usia kan? Maybe just go back to the thing and then No, you... wait, no, okay. Usia 18, U18. Iya, sama berat. Iya, I was doing a fashion show, girl. That's for Barbie. Kapan? That's for Tapi Barbie. pas gua dulu. It's so Oh my god! Oh my Oh my god! I know, I went to this event! You did? I went to this event. Shut up. I swear I went to this Tapi ada event. Did you video see me pas crying? awal. Why did But you ini cry? pada popstar kan? Ada popstar Paling ya? gua There's the coach. purple one, right? Iya, gue juga. Yeah, Ada there purple is. kan? Yeah. Look at this. Coach Oh yeah. Yeah. dihantem ini gua gak bisa ngunyah 3 hari. I was doing a Gua final rambut bisa. project and Oh, it iya. wasn't. Iya, Okay, rambut. let's just Oh. not. That was ugly. Gara-gara ini, gara-gara pukul sama temen gue. Gimana sih masih main Gak ada nih. Have you ever? Is it still on Nggak display? pernah. So No. nice. It was like a long, long time. Kamu Tiap pernah tahun foto sih. buat collection aku nggak? Siapa? No, I have Wah. never. Nomor 2 tahun kan? Look at you. Is this sand? No, it's not. Oh, Gua lagi stop it looks banget like boxing. It's not made it. But it is Oh, not. lanjut Look lagi, at Box. this though. oh my god. Oh, where is that? Pas kita ke Amsterdam. You look. Lucu banget sih. This is a little Kevin lucu baby. banget sih. Baru Like, latihan. oh my god. Like, this is where he belongs. Like, Iya, he makanya. is. Oh my god. He stays Kenapa? that Lu small. ngerti boxing? Jessica blaster, mereka berdua blaster. Ini nih Nanti foto boxing ini gimana? Mereka berdua blaster. Ah, gua gak terlalu nonton. Hold on. It looks like a gnat. Ya karena kita kan dulu sering Honestly. banget photoshoot Tupperware dan mereka tuh ngasih kayak mau nggak kita fotoin buat kalian buat foto keluarga aja gitu. Really? It looks like a gnat. And so they like edited everything and like they gave us Itu boxing everything tapi for dulu free. masih- So. dulu Your masih family rame. ternyata rame ya? Iya. Your mom is so Like yours. skinny. Yeah, I know right? Your mom is so skinny. Pop off. Yeah, but Kevin is. This is how I see Kevin. Like this is how I always see Kevin. Like, and it's like look at her. It's a little baby. So boy. cute. Aneh. So cute. So bule, bro. Right. He's like the most bule. He is. Kata you and your sister jaraknya jauh ya? Jarak atau umurnya? Iya. Iya. It's like, It's 5 years. Ini dulu di Nine Run I mean, pas it awal looks like it's- baru 3 kali latihan lah. I mean, when you're a child, it looks clearly Yeah. different. Bagus banget. Anis. Ih, bagus banget. Enak. Tapi I remember we Sure. met. Oh my god, I remember we met. Lu gak nyoba ke itu USBC Let me gitu? try. Ho ho ho. Harus ya? Oh. Nih. Baru 3 kali latihan ya. Pakai Kok ini. gak diajak now? Sini. Iya. Kurus banget ya. Ada El Nanda, ada. Tambah sini. 23. Tadi udah Nah, pulang. Ya. ini dia. Utara. Oh my god. Okay, let's start from the first one. Okay. Okay, Sampai who are baru these? berapa kali latihan gue disuruh ini anjir. Who is this? Ikut Ini member. kita lagi syuting iklan. Baru 5 kali latihan. Kodomo? I forgot. You've been taking commercials since you were this. Girl, I was a baby. Ini baru pertama kali gue Since I started. You're like baru so latihan cute. keempat ya. Kodomo. Cepet sih. Oh my For all my god, life, you're girl. so cute. Oh I know you're so You're a cute. cute little potato. No. Itu berarti bukan kickboxing ya? Oh my Gua Muay Thai dulu god. tahun. Anya, I would Gua Muay Thai do dulu tahun. anything to Terus baru ke boxing. meet the baby Terus sekarang gue pengen Anya. boxing sama Girl, I anak. can't wait for it to have babies. I know me Iya, too, temen gue. girl. Gue nangis karena nggak sengaja kena mata. And he is like confused on what to do. It's like, oh. Skill Sultan Valentin ya. Oh my god. I remember one of the Belum core fokus. memories di sini pas udah selesai syuting. Iya sih. Mereka kasih aku like they have like this big gold treasure. Terus mereka they opened it and it's just filled with snacks and they just said take whatever you want. And I'm like, Emangnya gue ada. Howdy, Fantastic. Howdy. Ini main kaki ada kan? Blasteran Cindo ya. Buru-buruan sih itu hitungannya. Who? siapa tuh? Kamu blaster apanya? Let's Gue pengen just sih ke say Pride. Serius. Russia. Lu boxing aja sih. Russia. ada Jerman juga, Oh, gue ada Manado ada. Cina tapi nggak ada. Jangan Pride. Tapi I don't know why. Boxing aja. No, I was just saying you look Boxing like aja a bee. nyokap gue gimana Iya. gimana aku buat A lot of lagi. people say that. Oh iya. Yeah. Until now.
Pernah tanding nggak? When you were a No, kid. pas kecil. Paling dong. Yeah, you really Kamu look like ikutan. Terus suka Dia blaster Bokap lu gimana? Jerman. you really Kamu look like ikutan. Terus suka Dia blaster Bokap lu gimana? Jerman. Bokap gue gimana Yeah, kenapa gue a lot of tanding? people say that. Oh iya. Yeah. Gua nggak Until boleh. now? Pernah tanding